Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous class, we had discussed about the some important theories regarding the concept of evolution, and within that, we have studied the how there is a origin of the first primitive condition of living things, based on the different variety of theories. But while coming to the acceptance theory of evolution, that is a chemical theory of evolutions, they can be given by the Operan and Aldan, two different scientists, and it will be experimentally proved by the same kind of chemical theory of evolution by the scientist of Stanley Miller and Urey's experiment. And we confirm that the origin of life only from the air with a gaseous matter repeatedly converted into a organic and inorganic composition, and these component primitively grown into a macromolecules, and the macromolecules converted into a living organism. So that is a basic concept of how there is a origin of life based on the different variety of theory and the beginning of a living organisms. Okay, and today's class, to the continuity for the topic of evolution, so we are studying about the evidences for evolution, how there is a evolutions will be conducted from the beginning of a unicellular to multicellular organism. And now we are studying about the well developed organ system with respect to the organism, and well developed capacity of brain, example of human beings. So in this chapter, the evidence is very important. How there is origin of life will be conducted and how they will be converted into unicellular to multicellular individuals, and it will be explaining about the different evidential proof for the evolution based on the different time period with respect to different organism. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಇಂಟು ಎ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ concept. Okay, like the evidences will be the many type of evidences will be available. So idರಲ್ಲಿ variety and the most important example for the evidences will be example number one, paleontological evidences. The first important one will be a study about fossil. Based on the studying about the fossil, we have to identify the how old the organisms they are lived, and what is the exact time period in the sense of era system, and what are the different adaptations they can be adjusted during the evolution point with respect to the paleontological, and availability of organisms where they will be first originated, that is also be indicate with respect to the study about the fossil, the content number one, paleontological evidences. Okay, and well, coming to the second example, based on the morphology and anatomical evidences. Here also same, we are studying about the different morphological and anatomical evidences will be available. Based on the morphology and anatomical evidence, we can be explaining about the evidence of evolutions will be conducted from gradual variation with respect to the animals, along with a plant system also. Okay. And third one will be biogeographical evidences. ಇಲ್ಲಿ biogeographical evidences ಅಂತ ಇದೆ. So that the name of biogeographical, it is indicate for the based on the geographical region, ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ, and what are the different modifications are they can be adapted and adjusted to the particular type of environment ಅನ್ನೋದು based on the biogeographical evidential proof. It is also very important category. Okay, and the chemical evidences will be present based on the biochemical, what are the content of cytoplasm, nucleus, information of carrier, all the that is considered the biochemical evidential proof. And embryological also, embryological is indicate for the
growth and development of embryonic conditions to adult one, some kind of similarities will be observed during the growth of evidence of the embryo. Based on the embryo also we can be proof that evolution will be conducted. Okay. And the last one will be the evidential power evolution with respect to the natural selection. The superior power of nature they have, and they can select the important species for their survival, and they can live in the surface area of earth. So that is some kind of evidential proof regarding the natural category also. So these are the most important evidential proof regarding the evolution of organism. Either there is a well developed organism in the sense of animals, or in the sense of bacteria, or in the example of different organisms like plants also. Okay na. And we'll coming to the first one. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪೇಲಿಯಂಟೊಲಾಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ paleontological evidence ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the word paleontology is nothing but a study about the fossils. So ನಾವು just ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, the studying about the fossils ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ paleontology ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Fossils in the sense, fossils ಅಂದ್ರೆ meaning some kind of like remnants of life forms found in the rock along with the earth crust. Just some kind of remnant spots ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Example, if you take a bones ಇರ್ಬೋದು, or if you take an shell organisms ಇರ್ಬೋದು, and some kind of imprints ಕೂಡ availability ಇರುತ್ತೆ. So based on the remnant parts of some kind of organisms, it can be found in an earth crust, that is indicate for the fossils ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the study about the fossil, the word we can call it as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು fossil ಸ್ಟಡಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ paleontological evidence ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ paleontology study about the fossil system. So if you take a fossils ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ these are the written documental proof for the evolution. ಇದು important word. Which are the written document evolution proof ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So that is fossils. Why we can call written document evolutions ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, because of based on the imprint. just ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ರಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ the organisms will be penetrated and they can be remnant, just ಅಲ್ಲಿ impression formation ಆಗಿದೆ, the death of individuals and totally absence of any kind of systems in the body, but they can observe the structure of organism. ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಫಿಶ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಶೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. And if you take an example for the some kind of reptilian species also be present. So ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, there is evolution will be conducted so many year ago. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, it is not only development of directly from human being, it is a requirement of different era for the formation of well developed and well adjustment of organisms with respect to the environmental. So that is a paleontological evidences anta karitivi. Example, a study about the fossil anna. Okay na. And if you take an examples related to the paleontology, so ಇಲ್ಲಿ paleontological evidences ಅಲ್ಲಿ examples ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, there is a growth and development of the evolution of horse. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪೇಲಿಯೋಜೆನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. the phylogenetic relationship ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ phylogeny is indicate for the paleogeny is indicate for the ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, the study about the history of evolution race in the trait. Just that is considered the phylogenetic relation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Phylogeny in the sense there is evolution history ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 40 million years ago the horse ಇರ್ತಕ್ಕಂತ height and 1 million year ago
if you observe the height of the earth, there is a gradually modified. And if you take an example for the African elephant with respect to the Asian elephant, just now comparative ತಗೊಂಡಾಗ some kind of variations will be observed based on the point of evolutions only. So we can observe the different modification. ಇದು example number 1 paleontological evidences ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು horse is a evolution. ಇದು first category. And same paleontological evidences ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ based on the availability of some kind of remnant body parts, example of an organism. So ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟಿರಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇಮ್. And these Archaeopteryx, it is a study about the connecting link between the two group of organism. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಚೈನ್. ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಎ Archaeopteryx. So it is indicate for evolution will be conducted like from reptiles converted into a birds ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಶೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು ಶೆಲ್ ತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ತರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ hard along with a dry skin will be present on the area, on the surface area of a organism body. That is a reptilian character adu. Okay na? And while coming to the avian characters ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ modification of wing. just ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. there is a imprint base ಮೇಲೆ there is a formation of wings like stitches development ಆಗಿದೆ. it is a bird character. okay, and the beak is present. beak present ಇದೆ. ಆ ಬೀಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೀಕ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀತ್. ಬೀಕ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಬೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟೂತ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ. So see, these are some important features of characters related to the reptile and bird. Gradually the shell will be converted, feathers like convert ಆಗುತ್ತೆ, and the feathers will be used for flying purpose and modification of forewing. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ different connection link between the reptilia with respect to the bird based on the some kind of an example and characteristic features also. The well-known example will be Archaeopteryx. So, this second important example for the paleontological evidences ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ second important. First one will be horse evolution. Second one will be a Archaeopteryx. Okay. And we'll coming to the third one, study about the some kind of extinct organisms also present. Example of dinosaurs. So availability of dinosaurs fossils ಕೂಡ availability ಇದೆ dinosaurs ಇಂದ. Based on the availability of fossils of dinosaurs, we are studying about the just different types of the dinosaurs family and the largest dominant characteristics of reptiles ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ paleontological ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ fossils only. ಇದು ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ examples. So and based on the evolution point anta nododadre ನಾವು based on the availability of fossils na ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ there is a different era system will be present ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. today just ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, unicellular will be converted into well developed and well adjusted multicellular ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ based on the evolution with respect to the zoological time period. So ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ zoological time period only. just ಈ time period ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ some kind of rudimentary rocks layers ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ based on the
a modification of different era system only, and it can shows that different variety of life forms, and there certain life forms are there is a restricted to the certain geographical time area, and certain kind of organisms they can be extinct, and certain type of organism they can be grow and modified. So ಈ ತರ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪ್ರೋಟೆರೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಾ. ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಇದೆ, ಮೀಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಇದೆ, ಸೀನೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. But based on the availability of some kind of fossil, ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು we are studying about the with respect to the origin and the evolution of organisms. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು zoological time scale with respect to the paleontological evidential proofs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. And if you take a second one, evidential for the evolution based on the morphology and there is a anatomical evidences. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಅನಾಟಾಮಿಕಲಿ ವಿತ್ ಎ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈಗ ಮೆಮೆಲಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಮೆಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನಾಟಾಮಿಕಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಯಾವುದೇ ನೀನ್ ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಾಮಿಕಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, and this can be explained with respect to the anatomical and morphological characters with a comparative nature based on the two important branches. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅನಾಟಾಮಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅನಾಟಾಮಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ homologous organs and homology, and second one will be the analogous organs with respect to the analogy. ಏನಿದು homologous ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೀನಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, how we can be comparative to the organs of homo and organs of different in analogy system. So if you take an example, first one ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಗ homologous organs ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. and the homologous organs definition ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ the organs having a fundamental similarities in structure and origin. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ homology. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೋನ್ಸ್, origin of bone system, the structural and the fundamental, the organ have similar. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಏನಿದಾವೆ, ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಏನಿದಾವೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಏನಿದಾವೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಆರಿಜಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮಾಲಜಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತಾ ಇದೆ. So meaning the organs having the fundamental similarities in the structure and origin but in a different functions, this phenomena we can call homology ಅಂತನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. and this example number 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, homologous organs ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ the first important example will be human hand, and it can be comparative study of whales, flippers, bats wings and cheetahs too. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿ, ಆಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅನಾಟಾಮಿಕಲಿ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಎಲ್ಲಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, and these four limbs have there is different functions but they have similar category of anatomical structure.
ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಚ್ ಎಸ್ ಎ ಬೋನ್ಸ್. ನಾವು ಅನಾಟಾಮಿಕಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, types of bones in an hand system, like humerus will be present, la first bone, and second one will be radius and ulna. Carpals will be present, metacarpals will be present, along with the phalanges will be present. So these are all the different variety of bones we can observe in an hand system of all the category of mammalia. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೀತಾ ಇದೆ, ವೇಲ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಿದಾವೆ ಅನಾಟಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಚೀತಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಾಮಿಕಲಿ ಸೇಮ್, but the functional activity will be totally different. That organisms we can call the homologous organisms, and that organ we can call homologous organ. Idu example number 1, homology with relation to the animal system. And same example number 2 tagondaga, the homology we can also see in the heart system also, along with the brain system also. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಅನಾಟಾಮಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಆರಿಜಿನ್ ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, the growth and development of brain with respect to the different systems also we. Okay na, so idu different examples for the classification of homologous organs anta tagondre, two major examples ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. human hand comparative of other mammalian organs, and heart along with the brain growth and developmental stages. ಇದು ಎರಡು example for the animals ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. Same as it is, if you take an example for the homology ಇನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೀಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಥಾನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಗನ್ವಿಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕುರ್ಕುಂಬಿಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಥಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬೋಗನ್ವಿಲಿಯಾ. ನಾವು ಪೇಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ನೇಮ್ ಬೋಗನ್ವಿಲಿಯಾ. And they have example comparative of cucurbita. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಕುರ್ಬಿಟ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್, ಈ ಥಾನ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಥಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇ ಆರ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್, ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, homologous organs in a plant ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ homologous ಗೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ analogous system ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ homology of plant and homology of a animals. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ homologous organs ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ತರ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್.
related species ಇರೋದು. And these organisms have less similarity one point, and they can be survive and they can be adapt in a different environmental conditions. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹುಮಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೀವ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದೇನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಮಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ and to can survive and adapt in a different environmental conditions ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ ಬ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏರಿಯಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ there is some kind of differences will be observed within the ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Here there is a common ancestor will be present. Genetic variations will be conducted and it can be leads to the gradual variation. Homology is a common case of an ancestry. Just homology ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ we are all come from the common category of ancestor ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ one of the most suitable example for the organisms that is homologous organism. Okay na? And if you take a second example number 2, analogous organisms anta ide ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್. ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಗಿ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಅನಾಲಗಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಹೊಮಾಲಗಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಮಾಲಗಿ ಅಂತ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡೆ ಅನಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅನಾಲಗಿ. ಸೊ ಹೊಮಾಲಗಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅನಾಲಗಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನಾಲಗಿ. ಇನ್ ಹೊಮಾಲಗಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಕೆಟಗರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನಾಲಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಾಲಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ wings of insect formed of a thin flap of a chitin with respect to the chitinous substance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and the wings of bird comparative study ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ. wings of insect ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, wings of birds ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ the wings of an insect is formed by the chitin substance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. flap structures of chitin substance will be present. and wings of birds ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫೋರ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ದ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿಂಗ್, ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಅನಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅನಾಲಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. And we have to compare that octopus eyes with respect to the mammals of retina from the embryonic brain system also. So ಇಲ್ಲಿ octopus eye with respect to the mammalian eyes conduct ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್
ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಐಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟೇನ್ ದಿ ಫ್ರಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೈನ್. ರೆಟಿನಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಐಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ exactly similarities, but something will be different because of based on the growth condition and adjustment of the organism body. So idu morphological and anatomical evidences ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ first important category of a mammalian examples ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? And if you take an example number 2, flippers of a penguin along with a dolphins anta ide, both will be used as a flying purpose ge use agutte. But anatomically bandaga ellanu totally different agirtakanta bone system with respect to the flipper, with respect to the dolphin annadu. So that is also be example number 2 related to the analogous organisms anta banda. Okay na? And example number 3 which is related to the plant. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು example number 3 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ಅನಾಲಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇದೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರೂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, both will be leads to the growth and development of a food molecule. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ with respect to the normal potato study ಮಾಡಿದ್ರೆ they are stored material. ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ some kind of food will be stored. ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ they are storage organs ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅನಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆನಾ? They have used as a storage purpose, but origin and there is evolution different. Okay, idu example number 1 of a plant anta tagondre. And another good examples idave animals alli. Trachea of insect from the ectoderm, form from the ectoderm anta ide. Lungs of an vertebrate, it will be from the endoderm anta kottidane. So illi endoderm bere ectoderm bere. ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾದಿಂದ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಏರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಟೋಡಾಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಡೋಡಾಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅನದರ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈರಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಸ್ಪೈರಾಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ that is an example for the some kind of minute opening which is present on insect body. ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಅನಾಲಗಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಹೊಮಾಲಗಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಲಗಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್.
Convergent evolution is a most important kind of evolutions which is conducted in an unrelated species. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಗೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆನಾ? ಯಾವುದೇ ತರದ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಮೆಮ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಫೈಲಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಯರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ by which they are unrelated species become more similar based on the functional activity. They can be survive and they can be adapt in a similar environmental conditions. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಒಮಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಜಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್, ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬೈಫರ್ಗೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಮಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ are unrelated species but they have evolved to a more similar form. ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಗಿನೇ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಾಮಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹೊಮಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅನಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇವು ಎರಡು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಒಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ the chemical component which is a proof for the evolution. Just if you think how, what are the major component is required for the gradually with respect to the unicellular and coming to the multicellular organism. Just if it either there is a presence of any ratio in the sense of similarities of protein or any kind of molecules or component. So these are all some kind of chemical evidential proof anta ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? We can call the chemical evidential biochemical system because of they have similarities in their protein. If you take any kind of an example of organism, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ they are similar type of protein because of the protein have the group of ಏನಿದೆ proteins ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. So if we take an repeatedly arrangement of amino acids, the formation of protein. Okay. And if we take in genes, ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ DNA, either there is a RNA. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈರಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ ಲೋಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹಾವ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ DNA ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ RNA ಇರಬೇಕು. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೂಫೇ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ. DNA, RNA, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, some amino acids, nitrogen base space, nucleotides, sugars, carbohydrate structures. So these are all the some kind of evidential proof for the biochemical and based on the pathway of metabolic activity. So we can call metabolism and that is also very the evidential proof for the biochemical theory of a system. Okay, and it can be indicates common ancestry. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
All the living organisms, it can be have the common kind of ancestor. ಈಗೇನ್ ನಾವು ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇಮ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿಯ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, and there is a conversion of RNA into a some amount of protein translation ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. If you observe all the living organism being from the beginning of organism should be occurs, DNA to RNA, RNA to protein in the common thing. So it is evidential proof for the biochemical theory or the biochemical evidential proof for evolution. Okay na? And we'll coming to this fourth evidential proof, that is a biogeographical evidence. Biogeographical anta basically ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್. ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಅನದರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಬೋತ್ category of area, what are the adaptations or they can be adjusted with respect to the unique category of organisms or the species ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಯೋಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಬಯೋಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ the evolution of different species in a geographical area starting from a point. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರೋದು ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದು ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲಪಗಸ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್. ಫಿಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಬೀಕ್ಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಓಕೆ, ಫಿಂಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲಪಗಸ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟು ಅದರ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ 1, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಲಾರ್ಜರ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕವೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೀಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೈಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ದಟ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ನೇಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ
Darwin Finches with respect to the geographical evidential proof based on the adaptation, and there is a adjustment of an organism. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಯೋಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಲಿಯಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಲಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವೆಲ್ಲ. ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಲಿಯಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಏನಿದೆ, if you take a marsupial organisms ಅಂತ ಏನಿದಾವೆ, all they will be have common point in the originate ಆಗಿರೋದು with respect to the different habitat and respect to the different availability of source and the activity. So ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ the Australian marsupialium, it is also one important evidential proof for the adaptive radiations ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ like marsupial organism. And same, the second important example related to the Australian category, that is a placental mammal. The growth and development with respect to the well-developed nature of placenta, the type of organisms we can call placental mammalian groups anta ಕರೀತಾ ಇರೋದು. And these placental mammalian group also has some kind of differences. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ and some kind of the placental nature anta bandaga they have different nature with respect to the adjustment and they can be adapted. So ivu three very very important evidential proof for the biogeographical theories with respect to the adaptive radiations mechanism. Okay na? And if you compare the different organism, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಎಲ್ಲಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಏನಿದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಣ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ the one or more than the adaptive radiations they have appeared and they can be isolated based on the area of geographical anta tagondre that is a convergent evolution. mode of activity same irbodu but origin total agi enagide anta artha, appearance enagide anta artha, totally different ide anta. So if they have different nature with respect to the different organisms anta tagondre automatically it is an convergent category of evolution. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಲಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಲ್, ಮಾರ್ಸುಪಿಲಿಯಲ್ ಮೌಲ್ ಇದೆ, ಆಂಟ್ ಈಟರ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಟ್ ಈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೌಸ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಸುಪಿಲಿಯಲ್ ಮೌಸ್, lemura spotted like some kind of examples flying squirrel and some kind of bobcat ide. Different examples will be available for the comparative of a placenta with respect to the ostial category of marsupial organism. Idu evidential proof according to the some kind of examples of radiations. Okay, and we'll coming to the next important category of evidential proof, that is nothing but a ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್
like Ernest Haeckel ಅಂತಕ್ಕಂಥ scientist. First they are described and he observed that just ಅವ್ರು ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ all the category of vertebrates embryo have some common features ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ vertebrates ಏನಿದಾವೆ ಲೈಕ್ vertebrates ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The notochord gradually converted into a vertebral column during the time period. Different time durations ಅಲ್ಲಿ ದ ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಯ್ತು, ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್. And if you take an vertebrate, all the category of vertebrates embryo has the common features so that they are absent in the adult one. ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಡಲ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ there is no proof. So ಇದು evidences for the evolution with respect to the embryo. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಆಲ್ ದಿ ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲೇಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಏನಿದೆ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಡಲ್ಟ್ ಒನ್ ಆದಾಗ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇನ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಡ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಫಿಶ್ ಅಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಗಿಲ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಆ ಗಿಲ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದಟ್ ದ ಗಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವರ್ಡ್ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೈಕ್ ನೋ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನಾವೇನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಫಿಶ್ ಇದೆ, ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಇದೆ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಫಿಶಸ್ ಇದಾವೆ, ಸ್ಯಾಲಮಂಡರ್ ಇದೆ, ಟಾಟಾಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಾಬಿಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಲ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ವಾನ್ ಬೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಇವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹುಕೇಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ he noted that embryos never pass through the adult stage of other organisms ಅಥವಾ animals. ಇವ್ರೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. So that the evidential proof already they can given by the Ernest Haeckel totally false ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಲ್ ವಾನ್ ಬೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, rat ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಓಕೆನಾ? And we're coming to the based on the natural selection theory.
And this is the last evidential proof for growth and development of organisms of a new categories. So that is a evidences for evolution by the help of natural selection. ಇಲ್ಲಿ ultimate air selector, that is a nature. The nature have the superior power to select and they can reject the specific type of organisms when there is a need. In unique characters, natural selections another common thing. And if you observe the natural selections ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the process by which the organisms that are best suited for the environment and they can be survive and they can be reproduce. ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೋಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಏರಿಯಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸೂಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, or they can be survive with respect to the environment, or they can be reproduce ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that organisms will be selected by the nature. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ the development of resistance variety with respect to the organism against the herbicide, pesticide, antibiotics, or there is a different variety of drug along with etc. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕಿಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, all the category of organisms they are completely resistance power. ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹಾವ್ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದಾವೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಇಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೇಚರ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೇಚರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ನ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಓವರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಇರಬಹುದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇರಬಹುದು. And those organisms they have resistance towards these kind of material. ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್. ಆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎವರ್ and they can be survive and they can be reproducible. So idu one important category of mechanism of natural selection according to the anthropogenic reactions only. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ನೇಚರ್ ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಎ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಓಕೆ, and if you take example number 1 ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, like they can given the industrial melanism ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್
ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ವೆಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1850s ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ ಮೋರ್ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ಗೆ ಬಿಸ್ಟನ್ ಬೆಟಲೋರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, the colored system of white color winged moth will be more in number on the surface area of tree than their dark winged comparative ತಗೊಂಡಾಗ, or there is a melanized moths ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಿಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬನೋರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಸ್ಟನ್ ಬೆಟಲೋರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ್ರೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬನೋರಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನೋರಿಯಾ ಅನ್ನೋದೇನು, ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್. ಸೊ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1920s ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 1920 ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್. ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಟನ್ ಬೆಟಲೋರಿಯಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ನೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಬನೋರಿಯಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ಟನ್ ಬೆಟಲೋರಿಯಾ, ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬನೋರಿಯಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್? ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್? ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನು, ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೀಸನ್ ನಂಬರ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮಾತ್ ನಂಬರ್ ಏನಿತ್ತು, ರಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು. ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮಾತ್ ಏನಿತ್ತು, ಲೆಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಥಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್, the thick growth on the surface area of white colored lichens covered on the surface area of a tree bark. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೀಗೆ ಬಾರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ there is a white colored lichens will be covered. ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಆ ಟ್ರೀ ಟ್ರಂಕ್ ನ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, in that background ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ the white winged moth will be survived, but the dark colored moth were picked out from the some kind of predator. ಈಗ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ಟನ್ ಬೆಟಲೋರಿಯಾ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕಲರೇಷನ್ ವೈಟ್ ಇದೆ, ಬಾರ್ಕ್ ಕಲರೇಷನ್ ವೈಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಇದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ.
because of the quantity of industrialization. Before ಏನಿತ್ತು, ದ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ನೇಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಈಸಿಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬನೋರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಮಾತ್ ನ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿತ್ತು, white colored moth quantity will be very high and there is a dark colored moth quantity will be a very less. Okay, the reason before the industry. But after the industrialization, some kind of changes. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ. ಏನಿದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದ ಟ್ರೀ ಟ್ರಂಕ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಮಾಗ್ ಅಂಡ್ ಸೂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀ ಬಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ವೈಟ್ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವರ್ಡು, ದ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕೆನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is a well nature of lichens be present. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂತು, ಟ್ರೀ ಟ್ರಂಕ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಟ್ ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಮೋಕ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಾರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಅವಾಗ ವೈಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಕೆನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕ್ ಕಲರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಪಿಕ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೇಮ್ ಈಸಿಲಿ. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and they can pick out from the bark system and they can be consumed. ಇದು system after the industrialization. So that the dark winged moth can be survive. After the industry ಏನಾಯ್ತು, ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ಸರ್ವೈವ್ ಇಟ್ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೆಮ್. ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, and they could not identify them. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ increases. So before the industrialization and after the industrialization, these are the different variations could be happen with respect to the evidential proof according to the selection of natural methods only. Okay na? So these are the some important evidential proof. We are studying about the theories with respect to the evidences, that is a natural selection method according to the industrialization and along with the before the industrialization. Okay na? So today's class we have studied about the different evidential concept or the selection of evolution based on the morphologically, based on the paleontologically, and availability of some kind of biochemically and comparative anatomy of embryo also. Okay na? So this is the second concept of evidential proof of a evolution point. So in the next class we will continue with the concept and we will move to the different theories of evolution system. Okay, thank you.